ben verliefd op mijn sport. En dat mag niet als Belg of Iraans. Ik wil gewoon mijn ambitie realiseren. Dat is belangrijk. Here it is, your wakey juice, your bean juice, your cupped lightning, your daily infusion, your muddy water. You know those mornings when you look in the mirror and you think, man, I did something stupid? Sounds familiar? Welkom bij de 7e aflevering van Fans of Flanders, seizoen 4. Op de plank deze week, Rahele Assemani, een getalenteerde taekwondoka uit Iran. Een deugddoend bakje troost, de legende van Tijl Uilenspiegel, de Bart Simpson van de middeleeuwen, en Björn, die deze week Nederlandse les gaat volgen. Speciaal voor expats, maar ook voor jullie, gelukzakken van bij ons. We beginnen de aflevering met Davina, die iets te vertellen heeft over de maand november. Movember. Not just November, Movember. Taking a month to promote awareness and support for prostate cancer. The main way people show their support is by leaving their moustache. Why are they looking at me funny? Don't they know it's Movember? Onze special guest deze week komt uit Iran. Haar naam is Rahele en ze is een van de beste taekwondokas van de wereld. Ik wil eerst gymnastiek doen. Mijn papa zegt, nee, je moet taekwondo doen, dat is beter. In Iran dat is normaal. Als een meisje gaat taekwondo doen, dat is geen enkel probleem. Taekwondo is een bekende sport. Haar grote droom is om naar de Olympische Spelen te gaan. Helaas moet ze daarvoor eerst de Belgische nationaliteit hebben. Wij duimen alvast mee. Voor alle competities moeten we hoofddoek aandoen. Maar dat is niet moeilijk. Als je draagt 23 jaar hoofddoek, dat gaat niet moeilijk zijn. Dus ik had geen probleem met hoofddoek. Het probleem was, dat was een beetje moeilijk om naar buitenland te gaan om competitie te doen. We kunnen veel competitie maar in binnenland doen, alleen in Iran. Ik was altijd eerste in Iran, maar eigenlijk in Iran waren mijn kansen beperkt. Maar toen ik naar België gekomen, ik kan veel competities doen. Competitie was echt belangrijk voor mij. België is een klein land met goede resultaten. België heeft echt nu een sterke ploeg in taekwondo. 2 wereldkampioen is niet te weinig. Ik heb mijn Belgische nationaliteit nog niet, maar ik hoop dat ik ga die hebben voor Olympische Spelen. Ik ben verliefd op mijn sport. En dat mag niet uit Belg of Iraans. Ik wil gewoon mijn ambitie realiseren. Dat is belangrijk. Je moet goed kunnen analyseren, je moet goed kunnen denken, je moet het beste moment kiezen en je moet discipline hebben. En dus taekwondo heeft alles. Ja, taekwondo maakt me blij. Dat is ook mijn probleem. Zonder taekwondo ga ik depressief krijgen. Dat gaat een beetje, mijn leven gaat een beetje saai zijn. Ik heb goede steun van mijn familie in Iran. Mijn papa, mama, mijn zus. Ja, mijn papa... ik moet elke dag met hem spreken. Echt, ik kan niet. Ik kan niet denken dat ik mijn papa bijvoorbeeld 2 dagen achter elkaar ga niet te spreken. Dat is echt moeilijk voor mij. Hallo, hoe ben je? Merci, toch weer? Ik ben Rahi. Dus als ik doe taekwondo, ik doe dat voor mijn papa en mijn familie. En als ik zie hen blij, ga ik ook blij worden.
Dat is alles voor mij. Als ze gaan lachen, ik ga altijd blij zijn. Tijd voor het nieuws van de afgelopen week. The NVA have come up with a new proposal to improve the emergency helpline. They have suggested that when you call the line, you should hear a recorded voice that gives you the option to choose which language you would like your emergency treated in. Sounds like a good idea? Oh, crap. U belt het gratis noodnummer. Om verder te gaan in het Nederlands, druk 1. Vous avez appelé le numéro d'appel d'urgence. Pour aide urgente médicale, appuyez 1. Pour aide urgente de la police, English. appuyez 2. Pour aide Les urgente feux. des pompiers, appuyez 3. English, anglais. Toutes nos lignes sont Oui. occupées. Fire, feu. Daar heb je Chris weer met zijn wablief. Deze week verwarmt hij je met een lekkere jat koffie. Heerlijk. Here it is, your wakey juice, your bean juice, your cupped lightning, your daily infusion, your muddy water. It is coffee, better known as the fuel of the hominid. Now, as we all know, coffee unites, even more so than the Eurovision Song Contest or the World Cup or even the United Nations, for that matter. It's what defines us. It's our alpha and omega. And the same goes for its recipient, the cup. Us Flems say a jat coffee. And that refers to the French word jat, your English bowl. And that apparently derives from the Latin word garbeta. And that is your soup plate. It says something about our dosage, doesn't it? So go ahead and impress the people behind the bar by asking for a jat coffee. It'll taste even better. You may have heard a lot of news recently about the number of migrants coming to Belgium. In fact, there's over 20,000 that have moved here in the last 4 months. What they haven't told us is that over 230,000 Belgians emigrated to different countries. So for those that think this lovely little country might be too full, think again. Onze historicus van dienst, Dimitri, is een echte deugniet. Vandaag vertelt hij het verhaal van een van zijn middeleeuwse voorgangers, de Vlaamse volksfiguur Tijl Uilenspiegel.
You know those mornings when you look in the mirror and you think, man, I did something stupid? Sounds familiar? Well, today's story is about human stupidity, a mirror, and some strange guy called Tijl Uilenspiegel. Let's take a look at what pops up at first glance. His name. Uilenspiegel is composed of uil or owl and spiegel or mirror. Now, today we associate an owl with wisdom, but in the Middle Ages, an owl symbolized human stupidity. So Uilenspiegel, like a medieval jester, had a moral role to play by confronting and criticizing people, mirroring or reflecting their human stupidity. You know, those things you don't want to see when you look in the mirror. Tijl appeared for the first time in German folk literature at the end of the 15th century. The stories of his numerous adventures spread across Europe and especially in these places, the Low Countries. These stories centered around Damme and they varied and changed along the way. So the original German brutal villain transformed into kind of a rascal, a deugniet in Flemish, and he became an immense popular character. So Uilenspiegel became kind of a chameleon. He could take on any shape or form. And in 1867, Charles de Coster wrote a book that would make a critical turn in the myth called Tijl Uilenspiegel. The story about a young rascal or deugniet changed into the tale of a freedom fighter fighting against the Spanish oppression of the 16th, 17th century. So again, Tijl Uilenspiegel changed. He became a symbol of resistance. And it's this last twist of character that really boosted the Flemish search for identity, along with another book you might know, The Lion of Flanders, written by Henry Conscience. Now, what is true about this story? Many theories have been published since the 19th century, but it's highly unlikely that Uilenspiegel ever lived. But still, he remains an important figure for Flemish culture. His character lives on in countless books, television series, music pieces, and even cultural societies. But sometimes he's been used by regimes or political parties for the benefit of their own political agenda. And considering this, one can only say that human stupidity still remains. We force people to become something that they aren't, or we do again and again some things we shouldn't. België heeft er sinds kort een nieuwe expat bij, Björn uit IJsland. Wekelijks schrijft hij brieven naar huis over zijn avonturen in onze kleine regio. Een exclusieve kijk op de correspondentie naar zijn papa. Dear Papi, today will be horrible. I have to get back to school to learn Dutch. And school sucks. But if you want a connection with the Flemish, you have to speak their language. School in Flanders is exactly the same as it is in Iceland. Early hours, uncomfortable chairs, and probably stuffy old teacher. Hola. Hola. Soy de España. Dutch is difficult, but I already know some words. Hola, me llamo Björn. Pianos,
de Islandia. Bueno, casi perfecto. ¿Alguien I sabe mean, cuál es el país? vengo Muy bien, de puedes Islandia. sentarte. You took me walking through the town, showed me the statues underground, said just don't they look at peace. Sometimes I wish that was me, and I was the son you always had, tugging at your coat while you were sad. I was the son you always had, yeah, I was the son you always had. My Dutch teacher and I came along very well. She invited me to meet her Flemish friends, or as they say in Dutch, the flamencos. She would want you to, she would want you to, please just don't cry, hold your head up high. She would want you to, she would want you. I gave her a funny present. We ate some typical Flemish tapas. You know, once you speak the language, the flamencos really open up to you. The flamencos are very passionate people. But maybe a little too passionate. When somebody loved me, everything was beautiful. Every hour spent together lives within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tears. And when she was happy, so when she Oh, papi. I learned that the flamencos send out really mixed signals. ¡Espera! ¡Espera! ¡Se te ha olvidado la maleta! Bye! School sucks. Muchos pesos. Björn. Talor has never been officially accepted, and chances are that will never happen.